Xin chào mừng các bạn đã đến với lại podcast Cà phê Bất động sản cùng với Thiên Ân trên kênh về Success, với mong muốn mang lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm một cách gần gũi và dễ hiểu nhất cho những ai quan tâm đến kênh đầu tư này. Đến với buổi cà phê ngày hôm nay thì Ân rất là vui vì có sự hiện diện của hai khách mời thật sự rất là đáng tôn trọng ở đây. Đầu tiên đó là anh Stefano Macagno, General Manager của 4 Points by Sheraton. Xin chào. Hello, Stefano. Hello, hi. Thank you for having me. Yes, và người khách mời tiếp theo đó chính là chị Thùy Anh, là giám đốc kinh doanh của công ty Rever. Hi, chào các bạn. Vâng, Rever đã đồng hành với lại cà phê bất động sản đến bây giờ là số thứ 2. Thì Rever là một công ty về những cái dịch vụ bất động sản và số hóa bất động sản, hầu như là đi đầu vào thị trường vào lúc này. Rất cảm ơn sự đồng hành của Rever với lại cà phê bất động sản, và hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. Hi Stefano, hi Miss Thùy Anh. So I have a question for you guys first. Okay, this is not including like any technique or market or something. Just what's your favorite drink? Stefano? Yeah, hot or cold? I mean, okay, in Vietnam, so cold. Cold is beer. Beer. Yes. Okay. In the morning, is that a coffee? No, it's a cappuccino in the morning. Cappuccino in the morning. Cappuccino in the morning. Beer is a little bit too heavy. Yes. Chị Thùy Anh, thức uống chị yêu thích nhất là gì nhỉ? Của chị đó là cà phê sữa đá Việt Nam. Wow, it's a milk coffee, Vietnam. It's Very my favorite nice too. well. Yeah, I'm not into a lot of caffeine, so it's make my heart is beeping a lot. Exactly. So 1, 2 that. in the morning maximum. Yes. Okay. Yes. So with the first question for you guys right now is, what is the branded resident with your opinion? Okay, it's not in the term of everybody know. Just make your own definition of branded resident. So with you first, Stefano. Okay, branded resident. Branded resident is very simple. It's something that you recognize at a global level. It's like it's not just for hotel, but it's everything. Go from Porsche, Mercedes, Marriott hotels. They are globally available items, and they are recognized because everybody knows them. That's a branded resident. However, in our company, in Marriott International, we move a little bit away from branded residents, but to a lifestyle brand. Because a brand resident is something, okay, you have it here, you have it over there. But what does it make you unique? Because Da Nang is Da Nang, Ho Chi Minh is Ho Chi Minh, Bali is Bali. So it's more of a lifestyle than just a branded residence. It's a lifestyle residence for us. We have several brands within Marriott, over 30. And if you want to go healthy, you are a healthy person, of course, you are a Western customer. If you like the high soul life and the atmosphere that you have in the 60s, definitely the St. Regis. If you are a high-tech person, the W is your brand. So it's more of a lifestyle right now than just a brand itself. Because based on what you like, you choose. Wow, that's a really interesting definition with branded resident. So với chị Thùy Anh thì sao? Đối với chị thì bất động sản hàng hiệu sẽ được định nghĩa như thế nào? Thì từ trước tới nay á, thì mình cũng sẽ nghe rất là nhiều bất động sản hạng sang. Nhưng dạo gần đây, thời khoảng một thập kỷ trở về đây á, thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái khái niệm về bất động sản hàng hiệu du nhập vào Việt Nam, còn gọi là branded residence. Thì ở đây nó chỉ đơn giản là một cái bất động sản được một cái nhà phát triển kết hợp cùng với lại một cái thương hiệu resort hoặc là quản lý resort, quản lý vận hành danh giá. Để đối với chị á, thì thực sự ra là một bất động sản hàng hiệu không chỉ đơn thuần là một bất động sản, cũng giống như anh Stefano nói, đó là một cái lifestyle.
Đó chính là một cái khẳng định thương hiệu nữa. Thì thường thì mình sẽ thấy là mình sẽ có giới giàu, siêu giàu, nhưng mà thực ra là nó có một cái từ nữa, đó là từ giới thượng lưu. Thì cái bất động sản hàng hiệu này họ không chỉ đơn thuần sở hữu một ngôi nhà để ở, mà ở đó họ có thể là những cái enjoy về cuộc sống, về một cái lifestyle của họ. Thì đối với chị bất động sản hàng hiệu không chỉ đơn thuần là một suất đầu tư, mà còn là một cái việc thể hiện đẳng cấp của một cái người nào đó ở trong giới thượng lưu. Wow, okay, really classy, rất là sang trọng khi mà nói về bất động sản hàng hiệu. Giống như là chúng ta có một cái túi Gucci đúng không? Chúng ta có một chiếc xe Mercedes, chúng ta có một chiếc xe Lamborghini. Thì bây giờ giống như một chúng cái ta bất động sở sản như vậy, hữu một cái túi Hermes chẳng hạn, không Ahmed. chỉ đơn thuần Hermes đó, Vâng. không chỉ là đơn thuần là một cái túi, mà càng lâu những cái đời khác thì lại càng tăng giá hơn, nó cũng là một cái suất đầu tư. Wow. Okay. So we already go through the definition of a branded resident. So I have a question. So why people have to pay for that service? The simplest answer is very simple. If you don't pay for service, the economy doesn't work. But that's the basic answer. Yeah, of course. If you provide a service, you want to get paid. Simple. However, based on that, you have to break it down. More you pay, more service you get. And if you take example of my industry, the hotel industry, I break it down in 4 segments: luxury, premium, select service, and long stay. There are 4 simple segments. If you want to pay, if you can pay $1,000 a day, and you have several hotels here in Vietnam where you spend $1,000 a day, you receive a type of service. You're going to have a personal butler. You have a room that is 300 square meter big, and so and so. If you can afford a 500-room hotel, $500 hotel, it's a premium. So the service is going to be lower. If you cannot afford that, select service. So the price range of your service dictate what type of customer you are. And why we pay? If you want a more service, you have to pay for more. It's like buying a Lamborghini. Why the Lamborghini is so nice? Because it goes faster, it lasts longer, and you know, it's a recognized brand. But of course, it's going to cost you $500,000 or more. I really want that. Otherwise, me too. Otherwise, you have to buy a normal car like a Toyota, which is a very good car. It's not that it's nothing bad about it. Oh, you can afford a Lamborghini, you take a Lamborghini. Otherwise, you buy a Toyota. And the same things in the hotel industry. What can you afford? What type of service you want? So you're gonna pay for what you want. Exactly, and you get what you're paying for. Yes, that's really simple. Okay, that's a simple explanation. And what is helpful also is the price that you have in a hotel dictate what type of customer you have. Yes, perfect. Okay, so tới với chị Thùy Anh thì hồi nãy Stefano đã nói về những cái dịch vụ và tại sao chúng ta phải trả cho những dịch vụ đó. Thì đối với lại branded resident là bất động sản hàng hiệu á, thì hầu như là giá cả chúng ta phải gấp đôi hoặc gấp 3 với lại một cái bất động sản ở cùng một vị trí. Thì chị nghĩ sao? Tại sao chúng ta lại phải trả nhiều tiền như vậy để mà chúng ta có được một cái bất động sản thay vì chúng ta có một loại bất động sản có thể là bằng một nửa giá so với cùng một vị trí đó? Đầu tiên thì chị rất là đồng ý rằng là cái giá của một bất động sản hàng hiệu thì gấp đôi, gấp 3 so với lại những cái bất động sản khác cùng. Tuy nhiên ở đây nó không đơn thuần là câu chuyện giá, mà đơn thuần ở đây là câu chuyện giá trị nữa. Có những cái giá trị mà thực sự ra là với chừng đó tiền trả ra thì nó vẫn còn rẻ. Bởi vì mình sẽ đi đâu để sống ở trong một căn nhà của mình ngay tại trung tâm thành phố mà giống như mình đang đi resort. Giống như mình đang ở một khách sạn hạng sang, và tất cả những cái service từ nhỏ cho tới lớn hơn thì đều có sẵn ở trong tầm tay. Và đó là một cái tiêu chuẩn chất lượng sống, nó rất xứng tầm với lại những người ở trong giới thượng lưu.
Đồng thời ở bên đó nữa đó là khi mà họ được enjoy và tận hưởng tất cả mọi thứ như vậy thì họ sẽ có những cái tinh thần tốt để mà tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Thì chị nghĩ cái điều đó là vô cùng xứng đáng. Wow, rất là đúng luôn. Tại vì cái môi trường chúng ta sinh sống thì chắc chắn nó sẽ tạo cái nguồn năng lượng cho chúng ta để làm việc. Nó tái tạo cái nguồn năng lượng chúng ta sau khi những cái ngày làm việc mà chúng ta mệt mỏi, đúng không chị? Thì em thật sự nếu mà được ở Sheraton hay là ở Four Points every day thì chắc là em cũng thích. So if you guys can answer these questions, it's gonna be so great because there's a controversial problem online right now for Marriott resident is worth it or wasted? Worth it or wasted? Okay, but first of all, it's what you're looking for. Are you a businessman and let's say you travel to Da Nang and you come here just for 2 days, you're gonna spend most of your time on business, so meetings, dinner with the clients. So what do you want to pay for a business trip? It's all about that. If you're at leisure, if I go in holiday with my family, I'm not the kind of guy that go in museum or see Oyan or the Lady Buddha. That's not me. Me, I want to go in a resort. I pay a little bit more, but I know I'm going to be by the pool having someone serving me drinks, and I spend a little bit more. So it's depend of what you want, and it's worth it. Because if you want to do nothing and you want to relax, you pay for more. Or you can go in business. So the price difference is already there. So definitely it's worth it having different type of prices because it dictate what type of clients you have, how long they will stay with you, and what type of experience. There are, within Marriott, we have a brand called Ritz-Carlton Reserve. Oh, Ritz-Carlton Reserve. Yes. At the moment, there are only 7 hotels. And it's not the usual Ritz-Carlton. Apart the basic items, the basic services that Ritz-Carlton provide, they are unique hotels located in unique places where one is in Cancun, another one here in Asia is in Krabi, another one is in Bali, but they are unique to that location. Do I want to go to Krabi at the Ritz-Carlton Reserve? Absolutely. It's a unique experience. If I can afford it, I'll say yes. That's why I'm saving money. That's why in the last 2 years I saved money. I want to go with my family. I want to enjoy it. So I will pay that money to experience that particular hotel. But it's unique. It's not that you can say, I go to the Ritz-Carlton in Washington, D.C., and I'm going to experience the same things. No, you're not. While normal Ritz-Carlton in Paris, in Washington, D.C., in Milan, I'm not saying they look alike because the food is different. There are differences in services, but they are not unique locations. So yes, I absolutely agree with that. The paying for service is worth it because based on that, you get a service provided. And also, you know, it's about loyalty. What do you like? Are you the simple things is the iPhone. Are you an iPhone guy or a Samsung? I am an iPhone. My wife, she's Samsung. She doesn't like iPhone. So it's about that. What is worth it for you as a person? I'm really curious because I'm still an iPhone too. And I believe that Miss Tian here is still an iPhone, right? Yes. I'm really curious about Samsung people. I know it's strange. And a few years ago, I gifted her with an iPhone. She kept it for 4 months. And after she gave it to my daughter, and so she got herself a Samsung. And this is Samsung is my brand. Yes. Okay. So with the same questions, chị Thùy Anh ơi, thì không biết là nó có một cái mình gọi là cái controversial conversation ở Việt Nam thì chúng ta gọi là vấn đề gây tranh cãi đó, là nói về branded resident, đó là nó có đáng giá không hay là nó đang quá phí phạm? Thì thực ra là trong cái quá trình đó mà bọn chị đi
làm việc cũng như là đi giới thiệu những cái sản phẩm mà hạng sang và sản phẩm hàng hiệu, thì cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều khác nhau. Thì chị nghĩ ở đây nó sẽ tùy thuộc vào sự phù hợp đối với lại cái người sử dụng đó hoặc là cái người mua đó. Tuy nhiên đối với chị thì chị thấy rằng là đối với nó hoàn toàn xứng đáng đối với lại những cái người phù hợp. Bởi vì thực ra ở đây khi mà chúng ta bắt đầu nói tới là một nhà phát triển đi kết hợp cùng với lại một đơn vị quản lý vận hành danh giá ở trên thế giới, thì họ sẽ rất là chỉnh chu về chất lượng, về tiêu chuẩn trong mỗi cái nhỏ nhất ở trong cái căn nhà của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái dịch vụ cũng sẽ rất là chỉnh chu, thì cái điều đó là không thể nào bàn cãi nữa rồi. Thì dĩ nhiên là mình sẽ chờ thêm thời gian để có nhiều những cái branded residence trả lời cho những cái ý kiến trái chiều này. Okay, so we all agree that worth it. That's Absolutely. worth it. Absolutely. May I add a few things about why it's being worth it? If you travel to a place that you've never been, and you have, at least for me, I have a Marriott hotel, I will go there. Why? Because I know what I'm gonna find, the atmosphere, the service of the company, and like this for other brands as well. It's not just in hotel. Branded, it's work in every industry. It makes you feel comfortable. You're comfortable with the brand. Perfect. Chị cũng bổ sung thêm nữa, đó là ngoài về cái chất lượng của cái ngôi nhà của mình á, thì thực ra là cái dịch vụ này kia nó cũng sẽ rất là tốt với lại chất lượng cuộc sống của mình. Và có một điều đặc biệt nữa mà chị nghĩ rằng là không có một cái giá trị đồng tiền nào mà có thể mua được á, đó là cái cộng đồng xung quanh mình. Hàng xóm mình là ai, môi trường sống của mình như thế nào. Ngoài hết tất cả chúng ta hay nói về bất động sản là vị trí, chất lượng và dịch vụ, thì thực sự ra là cái cộng đồng sống và môi trường sống là cực kỳ quan trọng. Thì đối với lại những cái branded residence được lựa chọn rất là kỹ càng và rất là có những cái sự sàng lọc nhất định đó, thì cái điều đó là một cái giá trị mà vô cùng có giá trị, không thể nào đo đếm được. Giống như là mình sẽ được chơi với những người là giống như là họ ở cái họ trả tiền bằng mình, đúng không? Trước tiên là họ trả tiền bằng mình cái đã, thì họ sẽ có cùng cái style hưởng thụ với mình. Đúng rồi. Thì điều đó là họ cùng có một cách nào đó chúng ta có thể nói là cùng đẳng cấp với chúng ta. Đúng rồi, cùng đẳng cấp nè, và cái việc đó nó cũng có thể giúp ích được trong công việc nữa, bởi vì là cũng là cùng một cái nhóm người đó cũng làm nhiều công việc khác nhau, xong rồi chưa kể là ở trên thế giới nữa, cùng mình vẫn có thể là sử dụng bất động sản hàng hiệu ở đây, mình đi ra thế giới mình cũng có những cái bất động sản cũng hàng hiệu đấy, thì mình sẽ có một cái cộng đồng như vậy. Đúng, quá hay. Em cũng muốn hàng xóm em là những người là chị biết rồi đó. Có thể là bộ trưởng, có thể là Stefano. So we are talking about neighbors, Stefano. Okay. So with branded residence, so you can be like the neighbor of yours. It's something it's like you, it's like me. I can live same floor with you, Stefano, the Yes. GM of 4 Points, or I can live the same floor with you, chị Thùy Anh is the directors of sale of Rever. I really like to all surround me by neighbor. They have knowledge, they have the rich and wealthy. So how do you think is about we can choose the neighbor with branded resident? How can we choose a neighbor? It's about recognition at the end of the day, because the customer will choose us. The customer want to come and stay with us. A little bit of storytelling. In early 2000, the Westin brand, that is part of Marriott International, launched the Heavenly Bed. 3 years before that, they start to study to have a specific mattress for this hotel brand, just for them, that you cannot find anywhere else. They call it Heavenly Bed. And it was groundbreaking, because when you're traveling and you stay, tonight you stay in Bali, tomorrow you are in Da Nang, day after tomorrow
you are somewhere else. It's not easy to fall asleep. So they focus their concentration on the sleeping, why you have the best mattress. So when you come to us, when you stay at the 4 Points, we have the 4 Points mattress. You're not going to have the 4 Points mattress anywhere else. In wherever, if you go to the 4 Points in New York, you're going to have the same mattress. So it will help you to sleep. So it's about recognition. So customers know that. And that's why they choose as a neighbor us, because they know what they when they arrive, they know what they gonna get. One of our branded core value, it's uncomplicated. And it's what you see is what you get. You know, we are honest and complicated. So this is what it is. We are the neighbor. You know, one of our tagline is kick back and relax. It's very simple. Exactly. It's very simple. Why I like beer? I think 4 Points is my brand because beer and 4 Points go well together. It's a partnership. So if you like beer, if you like to travel with your family, and if you want to sleep well, we are the brand. But what is nice is that Marriott managed to do this with different brands, with 30 brands. So you have the high-tech brand, you have the lifestyle healthy brand, you have the Sun Regis, you have the 4 Points, you have the Aloft. So you have multiple brands for different type of customer. So I think that recognition by customer is when you get affectionated to a brand, it becomes your neighbor because they keep coming back. They keep coming back. And our loyalty program, that's why more nights they spend with us, more benefit they get, and they get recognized. If you come to my hotel and you are an ambassador guest, you will be addressed as handmade. Hey, how are you? Welcome back. Even if you never stay in Da Nang, because you come back to the 4 Points, you come back to the Marriott international brand. Wow, that is called like personal experience, right? Absolutely, absolutely. And when you spend 90, 100 nights, 90 and 100 nights a year in hotels, what you're looking for is something comfortable to you, something that you recognize and you say, oh, I'm gonna travel to Ho Chi Minh and I'm gonna stay at the Sheraton over there. Why? Because I know what I'm gonna get. I know the value. Yeah, I'm really curious now. I'm really curious because you are work in the fields of serving people in the wealth and the rich people for a really long time. So how people like in different culture, it's like a Western people, Asian people, are they as different in you know, the taste, or you know, when I talk with you, the personal service, is that different? They are different. They are different because you have certain customers. When you can afford a certain price, you have certain expectation. Like I said before, if you can pay $1,000 a day for a room, you have certain expectation. Doesn't matter that you are Asian or Westerner. The expectation is there. I want my cappuccino at 8 o'clock in the morning. I want it at 8 o'clock in the morning. Doesn't matter where you're coming from, because and the way we treat our customer and the way we deliver our service, it makes us different. That's why we are the biggest company in the world, the biggest hotel company in the world. We have over 1.4 million rooms globally. Wow. We have over 300. Yeah, we have over 300 million loyal members that at least they use us once a year. Wow, that's a ginormous number. Exactly. With me. So back with Miss Thùy Anh, thì chị ơi, thì Stefano đã chia sẻ cho chúng ta biết rất là nhiều những cái yếu tố về tại sao chúng ta lại lựa chọn lại cái branded resident là bất động sản hàng hiệu. Người ta sẽ có những cái trải nghiệm mà hồi nãy giờ em có nói, thì đó chính là trải nghiệm cá nhân hóa. Thì chị nghĩ sao về những cái đơn vị chúng ta bắt đầu làm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh? Bây giờ em đã thấy rất là nhiều những cái dự án về branded resident
thì cái trải nghiệm về cá nhân hóa ở những cái dự án đó cũng được vận hành. Một số dự án cũng được vận hành của Marriott International, còn một số khác chị có thể kể cho em một số cái dự án hoặc là cách của những dự án đó vận hành được không chị? Hiện tại thì trong thời gian này thì chắc là mọi người nghe nhiều nhất là Grand Marina Sài Gòn, được phát triển bởi Masterise, kết hợp cùng với lại thương hiệu vận hành quốc tế đó là JW Marriott. Thực sự ra là giống như lời anh Stefano nói á, thì khi mà chị bước vào cái nhà mẫu của dự án Grand Marina á, chị cũng có cảm giác y hệt như chị bước vào cái khách sạn JW Marriott ở Phú Quốc vậy đó. Nó là the same, cái feeling nó giống nhau, dù ở đâu thì nó cũng có những cái đặc trưng rất là riêng như vậy. Thì bên cạnh JW Marriott cùng với lại Grand Marina Sài Gòn, thì trước đây thì mình cũng đã có một cái dự án là D1 Mansion của Capital Land phát triển cùng với lại cái thương hiệu Somerset, cũng là một branded residence ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1 đấy. Tương tự như vậy thì những cái dịch vụ nó giúp cho cái người sở hữu ở đó, cái người sinh sống ở đó cảm giác là rất là comfortable. Mọi thứ khi mà mình bước về đó thì mình sẽ cảm thấy là mọi cái mệt mỏi nó tan biến đi, và mình hiểu rõ được rằng là nơi đó nó sẽ giúp cho mình giải tỏa. Còn lại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì thực ra là cái số lượng bất động sản hàng hiệu chưa nhiều. Tuy nhiên chị tin rằng là sắp tới đây sẽ là một kỷ nguyên, một cái thời đại của những cái bất động sản hàng hiệu sẽ tập trung rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, em thấy là thật sự là lúc này sau Covid thì mọi người mới nghĩ về cái vấn đề là chúng ta tận hưởng một tí xíu. Sau rất là nhiều người giống như là em cũng trải qua một cái thời gian mà ở nhà phải bỏ công việc lại phía sau, và cũng biết được là mình phải nâng cao cái chất lượng sống của mình lên. Và lúc này thì mình cũng nghĩ đến vấn đề là về second home, hoặc là về những cái trải nghiệm những khách sạn lớn, đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể mua được một căn nhà có thể được vận hành của Marriott, có thể là giống như Four Points, và đó thật sự là rất là tuyệt. We are talking about so the COVID, the impact of the COVID is bring us for stop doing what we are trying to working every day, working hard. So now we are relaxing more. We're trying to find something we can homes for honestly, a home is not like a place for you just sleep. It's a place for you to reproduce the energy, and you have a good family times and everything. And the branded residence is bring for you everything of that. It's bring for you every positive service, or bring for you for positive energy. And then they all remember you. That is the thing I really like about branded residence. I just come there, I just appear as one, and my name is remembered by every staff of the hotel. And that's make me feel really unique about Reddit resident. Absolutely. I totally agree, because this is the difference between certain brand and other brand. Because at the end of the day, let's face it, you have many brands globally, not just in Vietnam. But at the end of the day is what is important. For us at Marriott International, we emphasize a lot on our core value. I give you an example. I work in many hotels, and when I was young, I'm still young, but when I was young, you have, thank you. You are young, man. Thank you. You are. And when I was young, you have the core value, you have the vision and the mission of the company, of the hotel. Usually where they are in the ballroom, frame with the golden frame on the wall. And after you go around and you ask one of the staff, you ask an housekeeping staff or a front office staff, I say, what are your core value? What is your vision? What is the vision of the hotel? And they don't know. At Marriott International, that cannot happen. That's why we have this example. It's a small booklet where all the core value of 4 Points brand and Marriott International are there. They need to know by heart. This is part of our uniform.
By using this and practicing every day, you actually do it. Plus, another things that I like to say to my staff, if you do it at home, you do it at work. You know, they used to, long time ago in the 80s, they used to say, oh, when you come to work, you leave your problem at home. No, it doesn't work this way. We are human beings. I work with human beings, customer, the staff. And if they come to work and they are not in the right mindset, it will affect the job. But that's why we emphasize a lot on our staff. The first core value of Marriott International is put people first. Take care of your staff. That's why we have several online training from Cornell University. They're costing thousands of dollars, and they have access for free. The staff can do it for free. So they can advance their education. Sometimes they cannot go to university because there was no money, you know. You never know the situation. But they can access these courses online because we give it to them for free. Put people first is the #1 core value. Is the one that I like most because it helped me to create the atmosphere in the hotel. I cannot be everywhere. I cannot cook, make up a room and check in a customer. The staff will do it. The manager will not do it. So the staff, if he's happy, they will make the customer happy. Wow, I really like that. So I will translate into Vietnam all things you saying. Bởi vì thật sự là đây là một cái khái niệm rất là thật sự đặc biệt đối với người Việt Nam, và hầu như là những khi mà chúng ta tận hưởng một cái gọi là những cái trải nghiệm á, mang tính cá nhân á, thì hầu như là những cái người chúng ta tiếp xúc ở trong khách sạn đi không phải là người chủ khách sạn đó. Họ là những người lao công, họ là những người butler, là những người đẩy xe cho mình, những người họ chăm lo về vệ sinh. Thì những người đó đã là những người họ mang đến trải nghiệm mà gọi là độc và lạ và rất là đẳng cấp cho mình rồi. Và đó là những gì khi mà các bạn mua, ví dụ như là căn Grand Marina Sài Gòn đi, khi được vận hành của bên của Marriott, JW Marriott, thì lúc này thì bạn sẽ được tiếp xúc với tất cả những cái người, giống như là bạn sẽ có khoảng chừng độ 20 người giúp việc khi bạn bước ra khỏi phòng, đúng không? Có người tidy up cho bạn, có người sẽ lo cho bạn đậu xe, sẽ có người bưng đồ cho bạn khi mà bạn cần đi đâu đó, bạn cần đi máy bay hay là cần book một cái taxi thì người ta sẽ làm việc cho bạn. Và why not, đúng không? Khi mà được chọn thì hầu như ai cũng muốn sẽ có những cái trải nghiệm sống như vậy. Và bây giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về trải nghiệm sống tuyệt vời ở những cái Branded Resident rồi. Thì chị Thùy Anh có thể cho em hỏi được là để mà chúng ta sở hữu được một căn Branded Resident thì cái pháp lý nó có giống như những loại bất động sản khác không? Thứ nhất là hiện tại Branded Residence ở Việt Nam là đang ở dưới gọi là dạng căn hộ Branded Residence. Thì pháp lý của căn hộ Branded Residence thì cũng giống như những cái căn hộ để ở khác, những cái căn hộ hạng sang. Đại đa số ở trên thị trường bây giờ thì sẽ là sở hữu lâu dài và ổn định đối với người Việt Nam, và sở hữu 50 năm đối với lại người nước ngoài, nếu như còn quota dành cho người nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện tại. Vậy thì nó cũng y chang như những loại bất động sản bình thường, đúng không chị? Loại bất động sản để ở khác. Wow, em sẽ được ở giống như là được ở JW Marriott for cả đời, đúng không? Cả đời. It's really I'm really happy because now Reddit Resident is now building a lot in Ho Chi Minh cities. We have a lot of this like Grand Marina Saigon is one of the biggest right now. I really look forward to experience of that Reddit Resident. Is it's run by JW Marriott. Yes. And I'm asking about how we can keep it. It's like she said that we kind of keep it like forever. You can be served by JW Marriott forever. So why not? It's one of the biggest projects, and when it's open, it's gonna be the biggest hotel that Marriott International will have globally. The biggest hotel. Yes. That's it. Yes. Wow. Because the location, I can see in the location of Grand Marina is huge. Perfect. It's big. Yes. It's perfect. The locations. Yes. Yes. But also the services that will be provided
is going to be everything that the guest needs. Mm-hmm. So, and based on that, and also with the core value and the training that we're going to provide, is going to enhance the lifestyle of who's going to reside in the marina. Wow. It's going to become a lifestyle. It's a lifestyle. That's like, it's real like sexy to me. I'm saying that. That's sexy Yes, to me with experience. It is. Oh, can you tell me about one of your memories? I mean, a lot of emotional memories about a customer that you're serving while you're working in 4 Points? Okay. I do have, here in Vietnam, I have some customers that they coming every month. There was a customer pre-COVID. Since COVID is not coming anymore. He is from Hawaii, and Wow. is a Marriott big fan. As soon we open, he start to travel to Da Nang from Hawaii every 3 months and stay here with us for 3 weeks because he was managing some project in Da Nang. He could stay in any other property, in any other hotel, closer to the project, like he used to do before. But as soon we open and say, no, I'm staying with Marriott. I know what I get, and I'm staying with Marriott. And every 3 months, he was coming for 3 weeks to manage the project. Now, of course, with COVID, he stopped coming to Vietnam. As soon we resume the international flight, probably will come back. But that's commitment. So he stopped staying at the hotel near the factory because he want to stay with us. Because he knew, okay, I'm going to stay with 4 Points. I know Marriott. I know what I'm going to get. Even if I travel an hour and a half more in the morning and in the evening, it doesn't matter. It's like when you go with Marriott, you can't come back. Yes, exactly. Something like that. I had a customer many years ago. My background is culinary. So a long time ago, I used to cook in the kitchen. I was an Italian chef. Wow. And when I came to Asia in early 2000, I met this customer, Sean, and he came every night to eat in my restaurant. He was there for an IT project. Internet was not famous as it is now. And he was there for an internet project for a bank. When I moved to Indonesia, he came and stayed in the same hotel because it was a Marriott hotel. He came and stayed in the same hotel where I was working because he knew me. When I moved to Bangkok, he came to Bangkok and he stayed in the same hotel. So there is a mutual friendship also that you can create with some customer, and they bring you business because you're a good to them. You create you create trust with them. Wow. Khi mà nói đến Marriott, khi mà nói đến những cái trải nghiệm của nãy giờ chúng ta đã nói quá nhiều về những cái điều đó, và thật sự ra nó là một cái thứ gây nghiện. Nãy giờ Stefano nói với các bạn đó là có những khách hàng họ cứ đến khoảng chừng độ 3 tháng, họ sẽ đến đó khoảng 3 tuần, họ sẽ dành ra những cái thời gian để họ trải nghiệm những cái dịch vụ giống như vậy. Và khi mà chúng ta chưa trải nghiệm thì chúng ta sẽ không biết đâu. Anh đã có một lần được đi đến nhà mẫu của Grand Marina Sài Gòn. Thật sự là nó choáng ngợp luôn. Anh không nghĩ là ở Việt Nam chúng ta có một cái loại hình bất động sản mà bán căn hộ giống như vậy và chúng ta có thể ở vậy lâu dài á. Tại vì anh chia sẻ với chị Thùy Anh với Stefano là anh cũng đã có một thời gian học tập và làm việc ở Mỹ rất là dài, và anh đã được trải nghiệm rất là nhiều những cái hotel, những cái dịch vụ sang trọng khác nhau, nhưng Grand Marina Sài Gòn vẫn làm cho mình wow, vẫn làm cho mình bước vào và chúng ta bị choáng ngợp bởi tất cả những thứ từ service. Vì chỉ là nhà mẫu thôi, nhưng những cái dịch vụ của Grand Marina Sài Gòn đưa cho anh cũng đã quá là nhiều. Từ những cái người bạn butler, những cái bạn đón chào mình đi vào cái nhà mẫu, cho đến những cái dịch vụ ăn nhẹ trà chiều để chúng ta có thể ngồi bàn sâu hơn về những cái thứ chúng ta muốn đặt ra cho Grand Marina Sài Gòn và những cái căn hộ như vậy. Thì chị Thùy Anh, để mà chúng ta truyền tải hết những cái giá trị đó cho một người khách hàng thì chị nghĩ là bằng lời nói thôi chúng ta có thể giúp cho người ta có thể hiểu được cái điều đó không, hay là họ phải là người họ đã từng có trải nghiệm? Thực sự thì
có thể mọi người không tin, nhưng khách hàng của Grand Marina hoặc là những cái bất động sản hàng hiệu chính là những người chia sẻ lại những cái trải nghiệm tuyệt vời đó cho bọn chị một cách thực tế nhất của họ. Và thực sự ra là khi mà chị nghe anh Stefano chia sẻ hoặc là nghe em chia sẻ lại á, thì cái cảm giác nó cũng nổi da gà á, giống như là khi mà những cái người khách hàng mà mình đón tiếp á, thì họ cũng kể về những cái kỷ niệm, về những cái mà khoảng thời gian họ đã rất là enjoy, rất là trải nghiệm với JW Marriott ở Việt Nam, ở Phú Quốc hoặc là ở nước ngoài nữa. Thì gần như là những cái lúc mà chị làm việc với khách hàng đó thì hầu hết là bọn chị không nói quá nhiều về sản phẩm, mà ở đó chị toàn nghe những cái câu chuyện về kỷ niệm, về những cái khoảnh khắc, về những cái mà họ đã sống ở trong đó và những cái gì đó rất rất là hạnh phúc, tươi đẹp, lấp lánh ở trong đó. Thì những cái giá trị đó là những cái giá trị mà nó không có đồng tiền nào có thể mua được hết đấy. Thì chính những người khách hàng đó là những cái người mà chia sẻ giúp cho bọn chị hiểu thêm nhiều hơn về những cái bất động sản hàng hiệu, về những cái trải nghiệm. Và từ đó thì chị cũng storytelling cùng với lại những người khác nữa. Đấy, thì câu chuyện đó là chỉ là storytelling bằng những cái trải nghiệm thực tế. So it's like every people said that what is you can buy with money is still cheap. Yes. With, Absolutely. the memories, with your experience, you always people living in this world. With me, I always want to explore more experience. I will explore more things. Just like me right now, I'm in Lâm province. I never think I'm be here today. I think I will work in Ho Chi Minh cities, but COVID and everything crazy happened. So right now I'm here. I'm experience all the nature, and I really want to. Everybody can be like me, exploring new things, and then you know what's worth it with your life. Exactly. I totally agree with you. It's about experience. It's about emotion. While 20 years ago, you go in a hotel, you go in a restaurant and you order a coffee and that's it. But what is the experience that you had? Because that's what you're going to remember. That's what you're going to tell your wife when you go home. That's what you're going to tell your friends about it. Oh, I've been to this province. I experienced that food. Oh, this stuff did something special for me. You know, those are the small things, the experience, the emotion that you have, they will stay with you for life. And that's what we want to do. As Marriott International, we are allowed, we empowering the staff to create emotion. If someone see a customer a little bit sad or hot in the lobby, offer them orange juice. I'll pay for it, no problem. Make them happy. But they will remember that. They will say, oh, someone saw me, I was hot or I was sad. But you see, he gave me a beer and everything went well after that because someone spotted me, you know. We are like a family, like a neighbor. Wow. This is what we're looking for. I'm surprised about the beers. You keep saying about the beers. You know, you really love those. It's not just me, it's part of the brand because 4 Points, it's a very honest, simple brand. Yes. What you see is what you get. Beer, it's not complicated. Wine is complicated. Champagne is very high so. That's why champagne is St. Regis. But 4 Points, it's when you go out with your friends, you go out for champagne or you go out for a nice beer, having few laughs and stuff like that. I'm beer. Exactly, that's what I'm saying. You go out for happy hours, you go for beer. Or in the morning, of course, it's going to be a coffee. But when you are with your friends, when you are with your neighbor, when you watching a game and stuff like that, the Manchester United losing to Liverpool. Oh, that's hard. So you're drinking a beer. That's why 4 Points has this best brew program whereby is associated, while a champagne program is with the St. Regis, different type of clientele.
So, and the jean, it's with the Sheraton Grand luxury brand, Sheraton Grand Luxury. So that's, you define the brands like this, and you define your customer. Our customer, our customer are families and independent travelers. Our type of customer. I don't know. You can explain those brands with wine and beer. That's really neat to me. You know, wine, Meridian, it's part of Marriott International. Meridian has an extensive wine list because the wine reflects the brand. Yes. That's why each brand has a color. That's why each brand has a different logo. That's why each brand has a different core value. One core value that I really like is the W brand, the high-tech. There is no W yet in Vietnam, but we're going to have soon. In 5 years, we're going to have one. But one of the core value is sassy. Because they are a little bit snob. A high-tech and snobbish. It sounds bad, but actually it works perfectly with the brand, with the decoration, with the atmosphere. If you are a high-tech person, you're gonna love the brand. That have a brand for every style. Every brand for every style is important because you have different people. You are someone, I like something else, but at the end of the day, each brand needs to be able to be differentiated. And if you like us, you stay with us. If you don't like us, you stay with the Meridian. Yeah. Okay. Nãy Stefano có so sánh những cái branded resident bằng những cái loại đồ uống. Em cảm thấy rất là vui, cảm thấy thú vị về cái điều này á. Thì ở trong khu vực Sài Gòn bây giờ thì cũng đã có một vài cái dự án về bất động sản hàng hiệu rồi. Thì bây giờ mình chơi một trò chơi đi, chị có thể ví dụ được từng cái loại bất động sản hàng hiệu với từng cái loại đồ uống, và theo cái gu của chị nha, theo cái gu của chị thì bất động sản nào nó sẽ là cái đồ uống nào. Ta hãy cùng chơi một trò chơi xem nào. Nếu là chị thì Grand Marina Sài Gòn chị sẽ thích uống với lại Moet á. Okay. It's a good assessment. Moe is the right one because JW, it's a 5-star luxury brand. Wow. So the type of customer you're gonna have is the kind of customer that say, okay, let's go and have a Moe. Let's go and have a glass of bubbly. Mình nói đến cái này là mình không có nói cùng ngôn ngữ luôn mà chúng ta có thể đoán được là đúng như vậy. Thật sự ra là khi mà các bạn chưa được trải nghiệm Reddit Resident thì đó thật sự là một cái thứ chúng ta đang bị mất mát một tí xíu. Anh nói thật, bởi vì thật sự những cái ngôi nhà mẫu thì chúng ta cũng có thể đăng ký đi xem miễn phí, đúng không chị Thì Anh? Thì các bạn có thể trải nghiệm thử xem để mà chúng ta có thể coi được là cuộc sống của mình 10 năm sau mình có muốn ở cái này không, và chắc chắn thật sự nó sẽ tạo một cái động lực các bạn kiếm tiền rất nhiều để các bạn có thể trải nghiệm được giống như vậy. This is really blow my mind for all the things you telling me, all the experience of yours and all the information and knowledge of chị Thùy Anh. Thank you for coming in this podcast today. And các bạn có những cái câu hỏi nào thì các bạn hãy để dưới ở phần comment ở phía dưới cái video này cho anh. Rất cảm ơn chị Thùy Anh là giám đốc của kinh doanh của công ty Rever. Thank you Stefano Macagno, General Managers 4 Points by Sheraton. Thank you for coming to this podcast today. If you like this podcast, and you can give me a like, and if you can do it, you hit to the bell, and we can bring you like every time we have a new video of this podcast. Thank you, and see you for the next Coffee Real Estate podcast. Thank you. Thank you, Mr. Stefano. Thank you, Tao. It was a pleasure.